Good morning. Today we are going to discuss compaction test procedure used in standard Proctor test according to IS 2720 Part 7. Compaction is the process by which soil particles are artificially rearranged and are packed together into a closer state of contact by mechanical means in order to decrease the void ratio and thus increase its dry density. Some of the compaction tests used in laboratory to determine water density relationships are follows. In standard Proctor test, we are using light compaction. The experimental setup consists of compaction mold, which is having 10 cm internal diameter and 12.73 cm internal height, detachable base plate, collar, metal rammer weighing about 2.6 kg, 20 mm and 4.75 mm ISUs, steel straight edge, mixing tools, graduated jar with water, air dried soil sample, and finally airtight container. Next is procedure. Take about 12 to 14 kg of air dried soil and sieve it through 20 mm and 4.75 mm ISUs. Add water to it to bring water content about 4% if soil sample is sandy and to 8% if soil sample is clay type. Mix properly and transfer it into an airtight container. Keep it for minimum period of 16 hours for maturing. It is to permit proper absorption of water. Clean mold, base plate and collar and grease them lightly. Empty mold is attached to base plate, then it is weighed and this weight is marked as capital letter W1. Then collar is also attached. Fill the soil sample in the mold up to roughly 1/3 height of the mold and place a rammer on the surface. Lift rammer pulley and drop it freely. It constitutes one blow. Compact the layer by giving 25 blows and free fall of rammer is 31 cm. 12 to 14 kg air dried soil എടുക്കുക. എന്നിട്ട് 20 mm ISUവിലൂടെയും 4.75 ISUവിലൂടെയും സീൽ ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ സാമ്പിളിലോട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക. സാൻഡി സോയിൽ സാമ്പിളിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഏകദേശം വരേണ്ടത് 4%ഉം ക്ലേലി ടൈപ്പ് സോയിൽസിന്റെ കേസിൽ 8%ഉം ആണ്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റുക. വാട്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർ അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ മെച്ചുറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് 16 hours അലോ ചെയ്യുക. കോളർ, ബേസ് പ്ലേറ്റ്, മൗൾഡ് ഇവ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും ലൈറ്റായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. എംടി മൗൾഡുമായിട്ട് ബേസ് പ്ലേറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. എംടി വെയിറ്റ് എടുക്കുക. ഇതിന് നമ്മൾ W1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വെയിറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ അറേഞ്ച്മെന്റുമായിട്ട് കോളറും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. മൗൾഡിലെ 1/3 ഹൈറ്റ് സോയിൽ സാമ്പിൾ ഫിൽ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം റാമർ സോയിൽ സർഫസിന്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. റാമർ പുളി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ 25 ബ്ലോസ് കൊടുത്താണ് നമ്മുടെ സോയിൽ ലെയറിനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ റാമറിന്റെ ഫ്രീ ഫാള് അഥവാ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫാൾ എന്ന് പറയുന്നത് 31 cm ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്ക്രാച്ച് ദി compacted soil layer with the help of a spatula and then place the second and third layer in same manner.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു സ്പാച്ചുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയറിന്റെ ടോപ്പ് സർഫസസ് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. 25 ബ്ലോസ് കൊടുത്ത് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറിന്റെ സോയിൽ സർഫസസ് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുക. തേർഡ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. 25 ബ്ലോസ് കൊടുക്കുക. So in standard proctor test we are placing our soil sample in 3 layers. It is very important. The last compacted layer should not project more than 5 mm into the collar. കോളറിലോട്ട് 5 mm കൂടുതൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത അതായത് തേർഡ് ലെയർ ഒരിക്കലും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യരുത്. അതിൽ കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിലല്ല കോമ്പാക്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ്. റിമൂവ് ദി കോളർ ആൻഡ് ട്രിം ദി എക്സസ് സോയിൽ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് above the mould using a straight edge. കോളർ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് എഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് മൗൾഡിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന സോയിലിനെ എക്സസ് സോയിലിനെ നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത് കളയുക. ക്ലീൻ ദി ബേസ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് മൗൾഡ് and weight is taken. This weight is marked as W2. W2 is the weight of mould plus compacted soil plus base plate. ബേസ് പ്ലേറ്റും മൗൾഡും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സോയിലിനെ ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ മണ്ണൊക്കെ ഇതിന്റെ പുറം വശങ്ങളിലും മറ്റുമായിട്ട് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബേസ് പ്ലേറ്റും മൗൾഡും മൗൾഡിലുള്ള കോമ്പാക്റ്റഡ് സോയിലും കൂടെ വെയ് ചെയ്തെടുക്കുക. This weight is termed as W2. Then weight of compacted soil is equal to W2 minus W1 and bulk unit weight is equal to W divided by volume of the mould. W is the weight of the compacted soil. Volume we can calculate by multiplying area and height. Area is equal to pi by 4 d square and height is represented by capital letter H, where d is the internal diameter and is equal to 10 centimeter and height H is equal to 12.73 centimeter. By substituting internal diameter d is equal to 10 centimeter and height is equal to 12.73 centimeter, then we are obtaining volume approximately equal to 1000 centimeter cube. Then by dividing weight of compacted soil by volume of cylindrical mould, we can calculate bulk unit weight. Then remove the soil from the mould and take a representative sample for water content determination. Water content can be determined by any one of the following methods. Those are listed here. Then by using the equation dry unit weight gamma d is equal to gamma divided by 1 plus W, we can calculate dry unit weight, where gamma is the bulk unit weight and small letter w or omega is the water content. Repeat the procedure for the water contents of 13%, 17%, 20% and 22%. Then draw a graph between water content as abscissa and corresponding dry density as ordinates. X-axis water content വാട്ടർ കണ്ടന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റീസ് y ആക്സിസിലും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. Then we are obtaining a curve like this. This curve is known as compaction curve or moisture content dry density curve. From this curve, dry density goes on increasing as water content is increased until maximum dry density is reached. In this region, addition of water into dry soil helps in bringing soil particles together as water acting as a lubricant or due to the increased workability. ഈ ഒരു റീജിയനിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുത്തു വരുന്നു. അവിടെ വാട്ടർ ഒരു ലൂബ്രിക്കൻ്റായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണത്.
As more water is added, a stage is reached where air content attains a minimum volume and that making dry density maximum. നമ്മൾ വാട്ടർ പിന്നെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എയർ വോയിഡ്സിന്റെ വോളിയം കുറഞ്ഞു വരികയും അങ്ങനെ എയർ കണ്ടന്റിനെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മിനിമം വോളിയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ആ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Addition of water beyond optimum moisture content reduces the dry density as extra water occupy the space which soil have been already occupied. Soil occupy ചെയ്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ വാട്ടർ occupy ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റിന് ശേഷം ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. So in this curve, this point is marked as dry density maximum and the water content corresponding to dry density maximum is known as W0, that is optimum moisture content or optimum water content. In this graphical plot, in addition to the compaction curve, you can view another line known as zero air void line. It is a line showing dry density as a function of water content where no air voids, that is percentage of air voids is equal to 0. So a line having percentage of air voids equal to 0 is known as zero air void line. When percentage of air void is equal to 0, that means there is no air voids, which also means degree of saturation is equal to 100%, that is S equal to 1. Then this line is otherwise known as saturation line. So in case of air void line, we are having an expression rho d equal to 0W divided by 1 plus GW. We have already studied the expression rho d equal to 0W by 1 plus E, where E is equal to GW by S. In case of zero air void line or saturation line, we are having S equal to 1. Then we can substitute instead of E is equal to GW. Then we are obtaining this expression. In terms of percentage air voids, we are having another expression. Dry density is equal to 1 minus Na into G rho W by 1 plus GW. In case of a zero air void line or saturation line, percentage air voids, that is Na is equal to 0, then we are also obtaining this expression. Okay, thank you.